আরো তো থাকার কথা মনে হয় কয়েকজন। We already started. Sorry. আচ্ছা, ওকে। Welcome to Prerona Television Canada on behalf of Global Academy of Holistic Leadership and Coaching in collaboration with Prerona TV Canada. We have this new series, which is Financial Literacy Speaker Series, and we are very glad we are having today's episode 3. And today we'll be doing very differently than we used to do before. In first half, we'll be speaking in English, and second half we'll be speaking in Bengali, because a lot of our audiences or community members, they speak Bengali, because this is a multilingual channel, a Prerona TV. So we'll be in second part we'll be speaking in Bengali. So for those who are following us in English, so this Prerona TV with collaboration with Global Academy of Holistic Leadership and Coaching, and with Growth Space Financial Solutions and EM Management Consultants, we are very happy that we are continuing these sessions, and we are having a very distinguished, very special guest with us, and he's a regular trainer, and he has a lot of experience in the field of finance, accounting, and investment. So we're very happy that he's with us. So before we begin, introduce him. Our topic today is changes in personal taxes for 2020. And this is especially actually the Canadian taxes. Those who are following us around the globe, this particular topics that we're discussing is the Canadian tax system. So it is very specific to Canadian tax thing. And we are living in Alberta, one of the provinces. We also speak some of the context in Alberta too. But generally, we'll speak the Canadian taxes and the new some changes in personal taxes for 2020. So let me introduce the speaker, or our co-resource person, I feel I would say, is none other than Mr. Bishwajit Barua. He is a chartered professional accountant, CPA, and he's a financial consultant, and he owns Growth Space Financial Solutions, where he advises investment, tax, insurance, many other services to clients. And he has a lot of experience in corporate and also in the industry and different other sectors. So we're very happy that Mr. Bishwajit Borua is with us. So today I will ask Mr. Borua to introduce himself, and then we'll continue our discussion. Thank you very much. Thank you, Edward. I'm Bishwajit Barua, and in my community, I'm known as Bishwajit, and in out of my community, I'm known as Bish. I'm a chartered professional accountant, a practicing tax consultant for both corporations and personal taxes, and a financial consultant. These two things together make me a finanius, meaning financial genius. I'm a trainer and developer of future leaders for the financial industry. I provide financial confidence to individuals and families. As a growth expert, I ensure faster financial progress of families by managing finances and tax both together. I'm an expert in first generation immigrants who are individuals and families of 25 to 50-year-old, employed or self-employed, mid-income, trying hard to realize their dreams. Because I'm also one of you as first generation immigrant myself, and have experience of managing self-employed people for over 25 years. I have exactly the same feelings and pain points as you do. That's why I understand you the best and possess the skills and expertise to develop and serve you. I can cut through the clutter, solve complex financial problems, and provide expert solutions to you for free. That's it for an introduction, and we will discuss today changes in personal taxes for 2020. Sounds good. So before we begin, because today's discussion, I will also participate. Initially, I'm as a host or moderator, but today I'm gonna participate in the discussions. So I'll also very briefly share my
short experience in terms of finance and accounting. I'm also in Canada. I'm also right registered right for my exam for my CPA. I'm also for last 20 years I've been working in financial industry, and I taught 12 years at university, including in Canada here in Edmonton. I taught university and colleges here too. And then I have an experience working in the Association of Municipality headquarters as a senior analyst. I also work one multinational company here um, as a senior analyst, and I do work as a head of right account head of like controller of accounts of one of the not-profit largest not-profit organization. So, and I have my own private practice. I'm a management consultant, so I do practice since 2012. So I've been doing for small businesses. So my role is a little different than Mr. Boru. I'm also licensed insurance agent, but I do mostly consult on the small businesses for management, account management stuff. So this is my short background. I will be happy Mr. Borua, who is talking with Mr. Borua, because he's a regulated, like a chartered professional accountant, CPA member, and he will be sharing his expertise in terms of personal. Today we'll be discussing more on personal taxes, and next other like in future sessions we'll be discussing most about some small businesses or other businesses. So we'll be very specific to personal taxes today. So let's start our discussion. Mr. Borua, so what's new in 2020? Thank you, Dada. Quite a few things, in fact, for 2020, new stuffs are there. Uh, what I would like to go, before going into the details of those, 4 or 5 topics that we will discuss, which is new in 2020, I just want to talk about one thing, that why we are discussing here today is we would like to make sure that our community people and whoever wants to know and make informed decision, we would like to help those people by providing the information, because information is key. When we know about something, it's better for us to decide knowing that this will happen. And especially in terms of tax, it's very important because minimum 25% tax we pay in Alberta. So it's important that if we keep money for ourselves, for our family, by paying less taxes, that's good thing. But now, the 3 things that we always play with in terms of taxes. First thing is we provide the basic information, our static information, to identify ourselves. Second thing we provide is our income information. And third thing we provide when we file taxes is our deductions and the credits, tax credit information. So if we look into very minutely that if our basic information is there, those has to be 100% correct. Income information, if we are missing those income information, or making mistakes in providing income information, doesn't really matter much, because CRA has got all the information already from our employers. So there is no scope of making mistakes. If we are making mistakes, then CRA will say that we made a mistake, so instead of getting this much money as refund, you get this much. Or instead of paying this much, you need to pay that much, something like that. So it's not really a big deal. But more important thing for us as an independent is to identify those areas that where we can deduct or we can take credits, tax credits. So it's very important that we understand those things. To take full advantage of all those available deductions and tax credits, we need to know first. That's where the importance of knowing or being aware of things is more important. So here on these 2 aspects, that income and expense, check one thing. If you don't know about some tax credits and deductions, you make mistakes and miss those in claiming. Government won't come back to you and say you missed some claims and deductions and get more money back. They are not going to say that. But if you make
by mistake, say, if you make any mistake, pay less tax somehow, they will come back to you and say that you didn't do it right. Uh, you paid less tax, therefore. So now you need to pay the remaining balance within 30 days or so, and you must have to pay the penalties, late fees, and interest those. It's sometimes very difficult for us because we are paying at one shot, and it's few $1,000 could be. So it's our responsibility to know how to take advantage of our situation and know the relevant tax credits and deductions. So our program's objective is to provide you those informations so that you can be aware of those things and make informed decisions of what are the deductions you would be able to do those, and it's very important to know those. Now, today we will discuss 4 5 things. First thing, the new change is there on home buyers plan. Just to give a little introduction on home buyers plan is when we are going to buy home, we can take the money from Rrsp account without paying any penalty or without paying any taxes. We can take some money out of the Rrsp account and pay in our home down payment, and there is a change on that. We'll talk about that. Then 2020 was really a critical year for all of us because of the pandemic situation, and we got lots of us. We got CERB, CRB, those payments. So usually when we get employment income or any sort of income, our taxes are deducted at source. But for CERB, we didn't pay any taxes. So most of the families will have to pay some taxes back. We'll discuss those things. Then third thing we will go ahead with is uh, the taxes related, how that will impact CERB and CRB payments. Home office expenses, that's very important, going to be home office, whoever we worked for a certain time from home, we can claim some expenses. So that's a direct credit that we'll get. So that's very important. We'll discuss about that. There are some changes with donations and gifts as well. So we'll talk about that. And finally, we have some students in our community. Lots of students are there, which is very important for them to make sure that tuition, education, and textbook amounts we are claiming. So these 4 5 areas we will discuss today. Sounds good. Thank you. Yes, you have mentioned most of the right part. I think because of time, we'll discuss some of the thing, and this is a regular series. Will be with you this season, the tax season. As we know, this particular financial literacy speaker series as a will be continuing every week this time in Edmonton, which is Mountain Standard Time, and Edmonton, Calgary. It is at 8 p.m. and in Toronto it is 10 p.m. Toronto, Ottawa, Eastern Standard Time, and in Dhaka time or Bangladesh time, it is actually um, 9 a.m. on Tuesday morning, and Indian time is 8:30 a.m. 8:30 a.m. on Tuesday morning. But especially this is relevant to Canadian clients or governments, so we'll focus on Canadian clients. So, but there are a lot of people watching from different parts of the world, but them just to let you know. Now, let's go to the topic and just be a little bit more about it. So, can we discuss one by one? Right, like first we start with home buyers plan. We already said the changes. So is there any other things that are needed for home buyers plan? Yeah, sure. Before it was $25,000 we could withdraw from our RSP account to buy our home or making down payments in buying home. The change is that instead of $25,000, government is encouraging to buy home. So it's $35,000 we can withdraw. So that is a big change. And just to provide you a little bit more information on that, there's this $35,000 up to $35,000 if you would like to withdraw. In next 15 years, slowly we will have to pay it back. And when we are withdrawing that money, we don't need to pay any taxes. As usually,
from RRSP withdrawal, we need to pay taxes on. And that is considered as income for that year. But home buyers plan, if we are withdrawing, we don't need to pay tax. If anyone is, right now, the interest rate is quite low and house prices are also not that good. So it's a buyer's market. If anyone is planning to buy home, this is a good time. You can withdraw $35,000 and you need to pay that $35,000 back within next 15 years. Sounds good. I have another question actually from one of the client asked me, just for clarifications. Mhm. Like if you are for an investment perspective, if somebody invested the money or contributed to RRSP, like he wants to buy the home right away, do I need to wait? Is there a waiting period to get the money out from the particular investment right away? Yeah, for investment, if the RRSP account, first thing I should mention here that lots of us don't invest RRSP money in somewhere, so it's a good idea. So whoever asks this question, that's a very good thing that asks that the money should be invested so that money is making money for us. If the money is coming out of investment, it might take a little bit of time. So the process is you need to go to your bank or the financial institution to take the money out and just say that I'm withdrawing the money from RRSP for home buyers plan. If you do that, if you say that, the institution will make sure that you get the money out of your RRSP account under home buyers plan. And taking the money out of the investment takes a little bit of time, sometimes 1 to 2 weeks even, just because when money is invested, it's say you are going to bank, the money is not lying with the bank. So the bank has invested with another investment company. So that takes 1 to 2 weeks time to get the money from that investment company and give it to you. So you might want to give 1 to 2 weeks time for that. That's a good question. Right. Yes. I guess one of those, yeah, this time actually a lot of people are thinking because the prices, because of interest is, they Yeah. are actually planning to buy home. And this is one of the things that they were looking for it. Now, my question for those who are having, right, like personal taxes, like those who are doing just an employment income, a simple like employment income, Mhm. what are the things like generally they should know, right, when they're filing taxes? Like if even they are using an accountant or they're going to a company to file taxes, what are the slips that they should provide? Just basic one we're looking for. Yeah, there are some expenses that we can always claim, um, or the tax credits deductions that we can go for. The bigger ones might be medical expenses, any donations. We have a little bit to cover today too. So medical expense donations, RRSP deductions, that's quite a big one. Your income will come down by the contribution to your RRSP. So if you are contributing $10,000, that $10,000 income will come down. You pay less tax on $10,000. Medical expense, there is a complex calculation that on your earned income, 3% or 2,200 something. So whichever is lower and above that. These things might be a little complicated for the person who is not aware of the things. The best thing would be medical expenses, so go to your accountant or the person who is doing the taxes for you and say that I have these medical expenses with all the receipts and everything. Every single receipt is important. Provide all the information. That might be a good idea. Anybody who is going for education, any educational expenses in registered organizations or authorized schools, colleges, universities, they can provide those as expenses, tuition expenses. So these are big things. RRSP, medical expense, donations, tuition fee, those are very big ones. Now, now there are a little bit complex situations where we have discussed the basic one. Mhm. What about can you just share about some dependent, how you are actually claiming dependent and caregiver amount actually? So how you claiming those? What are the benefits when you're claiming the dependent? For dependent, the
wife is or spouse is not a dependent. First of all, we need to understand that spouse is not a dependent, but your dependent kids, you have kids, those are dependents, and you can claim those expenses depending on your spouse if working or not. The personal amount is there, the employment amount is there, which is altogether going to be about 13 to $14,000. Those expenses we can claim. There are also other things that I would like to mention about the when the Mhm. childcare expenses. There are daycare Yeah. expenses and other expenses that you can claim. And Childcare expenses is also a big one. If both big of you, one. both the spouses are working, childcare expenses are also there. And we would like to cover some of those areas probably in next week or the week after, because the tax season is going on. So uh, we will cover those as well. That what are the other areas that we can take I care think of in those too. related to that, we'll be covering in next sessions about that. If your child is infirm Mhm. or if there is a disability amount and Yeah, how you can claim, because some of the parents, unfortunately, they're having like autistic children and yeah, they're having some disability amount claim. So we'll be discussing probably in those things as next well. sessions. Just in short, Just to giving a yeah. just because you picked up the issue, there is a government form that we need to fill out, and doctor has to fill out everything, and then it has to be submitted to CRA. Then CRA will approve. After approval, we can take advantage of these informed children. Now here about the student. Can Yeah. you share about the student a little bit more about student tuition and education textbook amount? Yeah, students, we have tuition, education, and textbook amounts but those amounts are coming down. That is the most important thing to know about the textbook amounts, provincial and federal, those are coming down. But as an independent taxpayer, the most important thing that we need to think about and need to take care of is there are tax slips like T2202, TL11A, those forms which are provided by the educational institutions. Get those forms and provide it to your tax preparer. It's very important that we are providing all those information. Usually during the student time, people are not making enough income uh, to take care of those credits and deductions. But what is important is if you are providing that information to your accountant, they will take care of everything, and these credits can be carried forward for future year. Say right now you're a student paying lots of tuition fees but not making enough, working on a part-time basis, 20-25 hours or so. So your credits are there, and you can carry forward those credits for future. Say when you get the job, you start working for a company and making about 60-70 thousand dollars, then you can take credit of those tuition fees and education and textbook amounts. So both provincial and federal, from both the governments. So it's very important that you are entering everything for the year that you are filing the taxes and you are incurring all the expenses. That's very important. I get sometimes lots of students saying that we did very smoothly, not a problem, but some students say my tax preparer was saying that you can do it in future years. Yeah, of course we can do that in future years, but you know that when you make up a home and after that you make some changes, it's very difficult. It's always easier when you make up home, you make all the parts of the home in right place, in the right form, it makes your life much easier. So provide all those information to the tax preparer. And I just have a student actually was asking, Mhm. was studying at university at a doctorate, like Uh-huh. a student, and then said, "Oh, um, I work for an organization, like I work for the university, and I got like what do you call that? Um, from that fellowship, right? Some amount that is working for Bursary. that with the professor, and Uh-huh. then grant and bursaries. But I don't get like student slip like T2202A,
I said, no, you should better check that account. Yeah, And then exactly. she finally found it. Yes, it is there. So any student, those who study, even though they're also having some kind of employment or some kind of research work they're doing at the university, they also, right, are having that tuition, that form, right, which is T2202A. Now there are a couple of forms that is actually not a mandatory. CRA will not go after you. Yeah. For example, this tuition credit is voluntary. This, if you don't claim it, you lose it, You lose right? it. Yeah. And then, like for example, medical expenses, for example, donation tax credit. This is up to you, and then you get those benefits. You can get non-refundable tax credit. So, this is the thing that you should know and important. One of the things about, can you just share a little bit about donation and gifts? What about Donation anywhere in any organization that is charitable organization and registered. Remember, registered charitable organization in Canada. If you are contributing to or you are donating anything to those organizations, keep the receipts. Keep always the receipts. When you are going for filing your taxes, take it to your tax preparer, and you get quite a good amount of money, tax refund. So keep all those receipts. Second thing I would say is, lots of people, lots of us, we donate money, but we don't really care about if those are registered or not. You are donating anyway, but if you are just checking it, if those organizations are registered with CRA, that's the best way that you can contribute to that organization, plus or you donate to that purpose in your life, and you get the benefit too. So if you are going to CRA website, you will get lots of information on those registered, CRA registered charity organizations where you can get benefit out of your donations. the other thing, just to let you know from the experience that see that earlier we used to have make that or medical receipts, but at the end of the year we can go to your medical clinic and then get a like yearly receipt, like instead of Summary, yeah. keeping all those like one by one, like several receipts, you can get a write one receipt from the after end of the year. And some of that I used to do from one clinic, but some of you might go to different clinics, so you have to make sure that you can claim all of those. The other Yeah, thing, get all the receipts from different clinics. so can you just tell, like, it's like how the medical is been claimed, right? 18%. Can you tell about more about that? The 18% of employment income has to be. So can Okay, you it's share how about it works is, for medical benefits, that? it's 3% of your earned income. I'm not going into the details of what earned income is. Say 3% of your income, or 2200, whichever is lower and more than that. Say you make $100,000, so 3% is $3,000 and 2200. So whichever is lower, 2200 is lower. So above that, if you contribute anything. And again, another thing, we need to make sure that when we are thinking about above, if any part is paid by the insurance company, that is not claimable. So if $100 I'm spending, out of that $100, say $50 paid by the insurance company, that $50 is not claimable. Rest 50 we need to add up for different receipts. And then total is, say, $3,500 you paid. So 3,000 and 2,200. Lower is 2,200, 2,200, 3,500, 1,300 can be claimable. And you get, based on that, federal tax 15%. 15% of that 1,300 you get back. Dada, I missed one thing on donation and gifts. I just want to Yes, mention go that ahead. the new thing is registered journalism organizations. This was not there before. It was only charitable organizations. But right now, this year, registered journalism organizations also were added to that list. So if anybody is contributing to the journalism organization, that can be claimed as donation and gift as well. So that's very important. Yeah, it is line 47555 registered uh, journalism labor tax credit. Yeah. So that's good. Thank you very much, actually, to remind. So yes, so is there any other things that okay, there's one question actually been asked Mhm. by an like audio like person about the COVID-19 benefit that you received.
Right. What is the implication? Okay. There are multiple things are there. Say COVID-19 benefit, we got two different benefits. One is CERB and one is CRB. For CERB, we didn't pay any taxes. We got say $2,000 if you are getting in a month, or $500 per week. So that money we didn't pay any taxes. So when we file taxes, we need to pay taxes on that one. And you will receive T4A from CRA if you got the CERB payment. And if you got the payment, EI payment from Service Canada, then you will be receiving T4E slips. T4E. So take those slips, T4A or T4E, or if it is applicable both, then take both the receipts to your tax preparer. And we will have to pay taxes, obviously after deducting all the credits for personal and all other credits and deductions that are applicable. And for CRB, we paid something. We paid, I think, 10%, right? Yeah. For CRB, we paid 10%. So that 10% is there. On the T4A slip, that will be mentioned already that this much tax was deducted. And then tax preparer will take care of everything. Anyway, I would like to probably cover one more thing, Dada, go that ahead. home office expense. This is going to be a big one, especially who are salaried people. During the COVID-19 situation, lots of us had to work from home. So if we had worked for more than 4 consecutive weeks, part-time or full-time, then we can claim some deductions. And there are two different ways as well for claiming that home office expenses. So workspace, in the home office expenses, supplies, phone, all those expenses can be deducted depending on how much our employer is allowing us. Now, there are two different ways that we can take care of those home office expenses. One is temporary flat rate method. Temporary flat rate method. This is applicable only for 2020 tax year. And eligibility is going, we need to work from home 50% of the time for a period of at least 4 consecutive weeks due to COVID-19 pandemic. And flat rate method is $2 per day for any days that you work from home full-time or part-time, and up to 200 days. Up to 200 days, not more than that. So 400, so $200 times $2 per day, maximum $400 we can claim. And for this, we don't need to provide any sort of document for claiming these expenses. All right. Today, actually, we won't go a little far because the reason is we are actually expecting some more participation and questions. So next sessions, we will be, dealing with this one. With More. that, I will be ending our English sessions. And because of a request from some of the community members, we'll be speaking next session, like a couple of minutes in Bengali. So those who are following with us, Prerona TV, with the collaboration with Global Academy of Holistic Leadership and Coaching, and with the active support of Growth Space Financial Solutions and EM Management Consultants, we are very happy. We are having this financial literacy speaker series, and today is our episode 3, and we are welcoming you to join our next sessions, same time, Edmonton, Calgary, Mountain Standard Time, 8 p.m., Toronto, Ottawa, Eastern Standard Time at 10 p.m. With that, thank you very much and stay safe and stay blessed. প্রেরণা টেলিভিশন এবং গ্লোবাল একাডেমি হলিস্টিক লিডারশিপ অ্যান্ড কোচিং এবং গ্রোথ স্পেস ফাইন্যান্সিয়াল সলিউশনস এবং ইএম ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্টের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমাদের কোলাবোরেশনে, জয়েন্ট কোলাবোরেশনে আমরা যে নতুন যে সিরিজটা করছি, সেই সিরিজটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি স্পিকার সিরিজ, এপিসোড 3। আজকে আমাদের তৃতীয় পর্ব। আজকে আমরা আমাদের কমিটি মেম্বারের সুবিধার্থে আমরা বাংলায় কথা বলছি, কিন্তু আমাদের অনেক কমিউনিটি মেম্বাররা বাংলায় কথা বলেন। বিশেষ করে আজকে আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি সেটা ক্যানাডা যারা থাকেন, ট্যাক্সে যারা থাকেন, ট্যাক্স নিয়ে যাদের, আমরা জানি ক্যানাডায় যারা থাকেন আমাদের ট্যাক্সে, সেই বিষয়ে আমরা আজকে কথা বলছি। এবং আজকের বিষয়টা হচ্ছে চেঞ্জেস ইন পার্সোনাল ট্যাক্স 2020, মানে 2020 সালের পার্সোনাল ট্যাক্সের যে পরিবর্তনগুলো, সেটা আমরা নিয়ে আলোচনা করব।
আজকে আমাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি আছেন, যিনি আমাদের রেগুলার আমাদের কোলাবোরেশন যে আমরা জয়েন্টলি যে আমরা এফোর্ট করছি তারই একজন কোলাবোরেটিভ পার্টনার। যিনি হচ্ছেন গ্রোথ স্পেস ফাইন্যান্সিয়াল সলিউশনের স্বত্বাধিকারী। উনি হচ্ছেন মিস্টার বিশ্বজিৎ বড়ুয়া। উনি চার্টার্ড প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট, সিপিএ, এবং উনি ফাইন্যান্সিয়াল কনসালটেন্ট। তো ওনার অনেক অভিজ্ঞতা আছে এই ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রিতে, এবং হি ইজ আ রেগুলেটেড প্রফেশনাল। সো ওনার কাছ থেকে আমরা আজকে জানবো, আমরা আজকে ট্যাক্স সম্পর্কে কিছু জানবো। এবং আমিও যেহেতু গত 8 বছর ধরে প্রাইভেট প্র্যাকটিস বা ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট হিসেবে স্মল বিজনেস কনসাল্টিং করি ইন্ডাস্ট্রিতে, আমি আমার অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে থেকে আমিও কিছু কন্ট্রিবিউট করব আপনাদের সাথে। তো আমি প্রথম প্রশ্ন করতে চাই মিস্টার বিশ্বজিৎ বড়ুয়া, আপনাকে পরিচয় দিয়ে আপনি আজকে কি বিষয়ে আলোচনা করবেন সে বিষয়ে যদি কিছু বলেন। আচ্ছা, পরিচয়টা মনে হয় আর দেওয়ার দরকার নেই, ওইটুকু অংশ বাংলায়, হ্যাঁ, যেহেতু বলছি এটা আলাদা ভিডিও সবাই। হবে। আমি সোজা টপিকে চলে যাই যে বলেন। হ্যাঁ, হোম বায়ার্স প্ল্যানে আগে আমরা আরআরএসপি থেকে 25,000 টাকা তুলতে পারতাম আমাদের বাড়ির ডাউন পেমেন্ট করার জন্য। এখন সেটা বেড়ে গিয়ে এই বছর থেকে 35,000 টাকা আমরা উইথড্র করতে পারবো আমাদের আরআরএসপি কোনো রকম পেনাল্টি না দিয়ে। অর্থাৎ আরআরএসপি উইথড্র করলে সাধারণত আমাদেরকে ওই বছর ওই টাকাটাকে ইনকাম হিসাবে দেখানো হয় এবং ওটার উপরে ট্যাক্স পে করতে হয়। কিন্তু এখন থেকে এই 25,000 টাকার বদলে এটা 35,000 টাকা আমরা বাড়ির ডাউন পেমেন্ট দেওয়ার জন্য তুলতে পারবো, কোনো ট্যাক্স পে করা ছাড়াই, কোনো রকম পেনাল্টি দেওয়া ছাড়াই। সো এখন বাড়ির দাম কম্পারেটিভলি কম ইকোনমিক সিচুয়েশনের কারণে, এবং ইন্টারেস্ট রেটও অনেক কম, 1.5, অ্যারাউন্ড 1.5 1.6 এর দিকে ঘোরাঘুরি করছে। সো আমরা যদি কেউ বাড়ি কেনার জন্য ইন্টারেস্টেড হই, তাইলে আমরা আরআরএসপি থেকে 35,000 টাকা তুলতে পারবো এবং এটা 15 বছরে আমাদেরকে শোধ করে দিতে হবে আস্তে আস্তে করে। সো এই চেঞ্জটা আছে 25 থেকে 35,000 টাকা উইথড্র করার। এছাড়া আপনার কাছে প্রথম আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যারা সাধারণভাবে যাদের এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম, যারা কাজ করে, কর্মজীবী, তারা সাধারণত T4 পায়, মানে এমপ্লয়ের কাছ থেকে একটা স্লিপ পায়। তো তাদের জন্য আপনার কি সাজেশন? তারা যখন ট্যাক্স রিটার্ন করবে, কি কি স্লিপ তারা বা কি কি বিষয় তারা মনে রাখবে ট্যাক্স রিটার্ন করার সময়? ট্যাক্স ফাইল করার সময় সবসময় মনে রাখতে হবে যে টি স্লিপ গুলা, এনি ফর্ম যেগুলো টি দিয়ে শুরু হয় সেই ডকুমেন্ট গুলা খুব ইম্পর্টেন্ট। যেমন T4 এনি এমপ্লয়মেন্ট ইনকামের জন্য T4, যদি ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম থাকে T5, যদি কোনো রকম অ্যাসিস্ট্যান্স থাকে T4A, যদি এমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্স থাকে T4E। সো সমস্ত টি স্লিপ গুলো ইম্পর্টেন্ট। সেই সাথে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে সমস্ত ক্রেডিট এবং ডিডাকশনস গুলা ক্যালকুলেট করার জন্য আমাদের যেসব অপরচুনিটি গুলো আছে, যেমন মেডিকেল এক্সপেন্স, আমাদের চাইল্ড কেয়ার এক্সপেন্সেস, টিউশন ফিজ, এবার স্পেশালি আমাদের ক্ষেত্রে সিআরবির ক্ষেত্রে হোম অফিস এক্সপেন্সেস, যদি আমরা বাসা থেকে কাজ করে থাকি সেইগুলা ক্লেম করার জন্য সমস্ত কিছু, আমাদের ডোনেশনস এটাও ইম্পর্টেন্ট। এই সমস্ত রিসিপ্ট গুলা আমাদের ট্যাক্স প্রিপেয়ারকে প্রোভাইড করতে হবে। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে জানা যে কোথায় কোথায় আমরা কোন কোন এক্সপেন্স গুলা ক্লেম করতে পারবো, কোন কোন ক্ষেত্রে ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়া যায়, সেই জিনিসগুলা জেনে নেওয়া। এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানের একটা মূল উদ্দেশ্যগুলোর একটা হচ্ছে যে আমাদের কমিউনিটির লোকজনকে আমরা আরো বেশি অ্যাওয়্যার করা, যাতে আমরা এই অ্যাডভান্টেজ গুলা নিতে পারি। বিকজ আমরা যখন ট্যাক্স ফাইল করতে যাই, যে ইনফরমেশন গুলা দেই তার মধ্যে বেসিক ইনফরমেশন হচ্ছে ইনকাম ইনফরমেশন, আর একটা হচ্ছে এক্সপেন্স ইনফরমেশন। ইনকাম ইনফরমেশন অলরেডি সিআর এর কাছে থাকে, সো এখানে ভুল করলে ওরা কিন্তু কারেক্ট করে দেয় ওদের স্বার্থেই, আমাদের কাছ থেকে ট্যাক্স বেশি নেওয়ার জন্য। কিন্তু এক্সপেন্সের হিসাব এটা কিন্তু কেউ কাউকে বলে না। ইভেন আমরা যদি ভুল করে কোনো কিছু ক্লেম নাও করি, গভর্নমেন্ট কিন্তু আমাদেরকে এসে বলবে না যে বাবা তুমি এটা করো নাই, এটা করো, বেশি টাকা পাওয়া উচিত তোমার, নিয়ে যাও। এটা কিন্তু কখনো আমাদেরকে গভর্নমেন্ট এসে বলবে না। সো আমাদেরকে জানতে হবে যে কোন কোন এরিয়া আছে যেখানে আমরা ডিডাকশনস এবং ক্রেডিট ক্লেম করতে পারি এবং আমাদের ট্যাক্সটা এই ক্লেম করার মাধ্যমে কমায় নিয়ে আসতে পারি ট্যাক্স বার্ডেন, অথবা আমরা ট্যাক্স বেশি রিফান্ড পেতে পারি। সো ওই জিনিসগুলো আমাদেরকে জানতে হবে এবং আমরা আগামী কয়েকটা সেশনেও চেষ্টা করব এই ইনফরমেশন গুলো আরো বেশি আকারে, বেশি হারে দেওয়ার জন্য, বেশি ইনফরমেশন প্রোভাইড করার জন্য। মেজর এরিয়া যেগুলো আছে সেগুলো যেন আমরা কোনোভাবে মিস না করি, সেটা একটু আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে।
তারপরে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা বর্তমানে কয়েকটা বিষয় পরিবর্তন এসছে। আপনি যদি একটু পরিবর্তনের বিষয়গুলো একটু বলতেন, মানে সংক্ষেপে, মানে তারপরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবো। আচ্ছা, আমি হোম বায়ার্স প্ল্যান অলরেডি বলছি। এরপরে আছে স্যালারিড এমপ্লয়ি যারা বাসা থেকে কাজ করেন, তাদের বাসা থেকে কাজ করছেন, তাদের কিছু নিয়ম আসছে। দুইটা ভাবে আমরা এই হোম অফিস এক্সপেন্স ক্লেম করতে পারি, শুধু অফিস এক্সপেন্স না, আরো অনেক কিছু ক্লেম করতে পারি। এগুলো আমরা ডিসকাস করতে পারি ইন ডিটেলস। তারপরে সিআরবির কথা বলছি অলরেডি আমরা, যে সিআরবি এবং সিআরবি সাধারণত আমরা যখন ইনকাম আর্ন করি সোর্সে আমাদের ট্যাক্স গুলা কেটে নেওয়া হয়, কিন্তু সিআরবি এবং সিআরবির ক্ষেত্রে খুব একটা কেটে নেওয়া হয় নাই। সিআরবির ক্ষেত্রে 10%, সিআরবির ক্ষেত্রে কোনো ট্যাক্সই আমাদের গভর্নমেন্ট কাটে নাই। সো এগুলো আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে। মোস্ট অফ দ্য কেসেস সিআরবি এবং সিআরবি যারা আমরা পেয়ে আসছি তাদেরকে হয়তো ট্যাক্স রিফান্ড করতে হবে এই বছর, যেহেতু সোর্সে ট্যাক্স কাটা হয়নি। ডোনেশন, গিফট চেঞ্জ গুলো আমরা বলবো, এবং টিউশন আমরা এনকারেজ করি সমস্ত স্টুডেন্টকে যে টিউশন গুলা ক্লেম করতে, এগুলো যেন বসে না থেকে সমস্ত রিসিট গুলা কালেক্ট করে ট্যাক্স প্রিপেয়ারকে যেন দেয়। এখানে ক্রেডিট গুলা কমে আসতেছে আস্তে আস্তে। আমরা কি পরিমাণ ক্রেডিট নিতে পারবো সেই ক্রেডিট গুলা কমে আসতেছে। এটাও যদি আমরা না নেই তাহলে কিন্তু আমাদের বিপদ, ট্যাক্স বেশি দিতে হবে। সো ট্যাক্স বেশি না দিয়ে আমরা এই অ্যাডভান্টেজ গুলা নেব। রাইট। তো আমরা এখন একটা একটা করে আসি। আপনার প্রথম যে বিষয়টা, যে আমরা হোম বাই সম্পর্কে অলরেডি আলোচনা করেছি। তারপরে টিউশন সম্পর্কে যদি একটু বলতেন, যারা স্টুডেন্টদের একটু ডিটেলে, যদি স্টুডেন্টদের, ছাত্রছাত্রীদের জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন গুলো থেকে T2202, another T-slip T2202, অথবা এটা টিউশন এডুকেশন অ্যান্ড টেক্সট বুক ক্রেডিট, এই রিসিপ্টটা নিয়ে নেওয়া। এবং এইটাতে অনেক টাকার ক্রেডিট পাওয়া যায়, যেটা ছাত্র অবস্থা থেকে ক্লেম করতে না পারলেও পরবর্তীতে যখন আমরা প্রফেশনাল লাইফে ঢুকি, যখন আমরা ইনকাম করা শুরু করি, এখান থেকে ক্রেডিট নেওয়া যায়। সো এই রিসিট গুলো নিয়ে আপনি ট্যাক্স প্রিপেয়ারের কাছে যাবেন অবশ্যই। এবং এটার বাইরেও যদি কোনো এক্সপেন্স থাকে, স্পেশালি প্রফেশনালদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের ওই স্লিপগুলো থাকে না, স্টুডেন্টদের ওই স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি গুলাতে T2202 না থাকলেও আমরা পড়ালেখা বা নিজেদের আপগ্রেড করার জন্য কিছু খরচ করি, সেই রিসিপ্ট গুলো রেখে দিবেন এবং ট্যাক্স প্রিপেয়ারের কাছে নিয়ে যাবেন। ট্যাক্স প্রিপেয়ার জানে এগুলা কিভাবে ক্লেম করতে হবে, এগুলো সব ডিডাক্ট করা যায়। সো এটা অ্যাডভান্টেজ নিতে হবে, কোনোভাবেই মিস করা যাবে না। যে বছরটা সে বছরে ক্লেম করেন, এটা ক্যারি ফরওয়ার্ড করা যায়, অ্যাডভান্টেজ পরে নেওয়া যাবে। আরেকটা ব্যাপার যোগ করতে চাই দাদা এখানে, আপনার আমাদের এখানে যেটা হচ্ছে, যেমন আমি গত 8 বছর ধরে সিপিএ তে পেমেন্ট করছি এভরি ইয়ার $800-900। ওই যে প্রফেশনাল যে ফিসটা, এই ফিসটা কিন্তু যারা, যেমন নার্স, যারা রেজিস্টার্ড নার্স, যে প্রফেশনাল যারা আছে, যারা ইঞ্জিনিয়ার, তারা যে ডিউজটা দেয়, প্রফেশনাল ফিস, যে প্রত্যেক বছর এটা তাদের লাইসেন্স রিনিউ করার জন্য, এই ফিসটা কিন্তু আমরা ক্লেম করতে পারি। আমরা অনেকে যারা প্রফেশনাল আছে এবং তারা জানে, যারা প্রফেশনাল দে নো দ্যাট, তারা জানে। তো এটা যারা প্রফেশনাল হবে তাদের জন্য ডেফিনেটলি একটা ইনফরমেশন। বাট অনেকে আছে এক্সাম করে, প্রফেশনাল এক্সাম, অনেক ধরনের ইয়ে করে, তো এই ধরনের এক্সাম মানে ফিস গুলা কিন্তু ক্লেম করা সম্ভব। এই ব্যাপারে যদি একটু আলোচনা করতেন। রাইট। আপনার ওই যে আপনি বলছেন যে দাদা আপনার নিজেরও এক্সপিরিয়েন্স আছে, সো এই কারণেই আপনার যে কাছ থেকে এই ধরনের ইনপুট আসতেছে, দ্যাটস গ্রেট। আমরা অবশ্যই এই জিনিসগুলো আরো পরেও কভার করব। বাট প্রফেশনাল যারা আছেন, ধরেন প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার আমাদের আলবার্টাতে অনেক আছে। সো পেং এবং প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার, সে আমরা যারা সিপিএ আছি বা যে কোনো প্রফেশনাল অর্গানাইজেশনের মেম্বার যারা আছে, তারা বাৎসরিক যে একটা ফি দেই, সেই ফি গুলা ডিডাক্ট করা যায়। সো গেট দোজ রিসিপ্টস এবং ওইগুলা আপনার ট্যাক্স প্রিপেয়ারের কাছে নিয়ে যান। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং জিএসটি দিলে সেগুলোও ক্লেম করা যায়। সো কোনো কিছুই স্কিপ করার কোনো দরকার নাই, কারণ আমাদেরকে স্কিপ করলেই কিন্তু আমরা লুজার। আমাকে একটা প্রশ্ন আসছে ইন্টারেস্টিং, যে আমরা এটা আগে আলোচনা করলে, সেটা হচ্ছে যে ওই যে $2000 একটা বেনিফিটের, ট্রেনিং বেনিফিটের কথা বলেছে গভর্নমেন্ট, যেটা হচ্ছে যে ইউ ক্যান ক্লেম দ্যাট, এই ব্যাপারে যদি একটু বলতেন। লাইফ টাইম না, লাইফ টাইম ওইটা তো 5000 টাকার ক্রেডিট। না না, 2000 গভর্নমেন্টের একটা ট্যাক্সের ক্রেডিট, মানে বিকজ অফ কোভিড সিচুয়েশনের জন্য আপনি আপগ্রেড করার জন্য একটা বেনিফিট গ্র্যান্ট, মানে এটা আমরা
আপনি ইয়ে করতে পারেন, মানে গভর্নমেন্ট, ইট ইজ নট রিলেটেড টু ট্যাক্স বাট ইউ ক্যান আপগ্রেড ইট এন্ড ইউ ক্যান ডু দ্যাট। এই বিষয়টা হচ্ছে যে ফর দোজ হু আর কোভিড সিচুয়েশন অ্যাফেক্টেড, তাদের বিষয়টা মানে একটা প্রশ্ন আসছে যে এই বিষয়টা আসলে কি, মানে কোভিড এর যে বেনিফিট গভর্নমেন্ট দিচ্ছে। 2000 টাকা কি এটা কি ট্রেনিং না কোন পারপাসে? ট্রেনিং এর ব্যাপারে আপগ্রেড করার জন্য, যেটা হচ্ছে গভর্নমেন্টে, আমি আপনাকে বলি আমাদের দর্শকদের জন্য যে $2000 যে বেনিফিটটা এসছে, সেই বেনিফিটটা আপনার হচ্ছে গভর্নমেন্টের, কানাডা গভর্নমেন্ট আপনার এই বেনিফিটটা দিচ্ছে। সো এই বেনিফিটটা ফর মানে জাস্ট ফর কোভিড সিচুয়েশনের জন্য আর কি বেনিফিটটা দিচ্ছে। তো দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা বলছি যে এটার মানে মূল ধারণা হচ্ছে আপনাদেরকে একটু সচেতন করা, যারা কোভিড এর জন্য মানে মানে এফেক্টেড, বা আপনারা যারা অনেকে ট্রেডে, যারা যে ট্রেডে আপনারা আছেন হয়তো ওই ট্রেড থেকে অন্য ট্রেডে চলে যাবেন বা আপগ্রেড করতে চান, ইউ ক্যান অ্যাভেল দিস বেনিফিট। দ্য রিজন ফর এটা বলার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে ডেফিনেটলি আমরা আপনাদেরকে অ্যাওয়ার করাচ্ছি যে দেয়ার গভর্নমেন্ট, এই জন্য বলি যে আপনারা যারা সচেতন রয়েছে ডেফিনেটলি আপনারা গভর্নমেন্টের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট রয়েছে সেখানে একটু সার্চ করবেন, এবং অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা কিন্তু দিচ্ছে। আমরা স্মল বিজনেস সম্পর্কে আজকে কোনো আলোচনা করছি না, আমরা স্পেসিফিকলি পার্সোনাল বিষয়ে আলোচনা করছি। আমরা অনেক বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করব, এবং বাট আজকে আমরা জাস্ট আপনাদের এই ইনফরমেশনটা দিলাম। এবং আরেকটা ব্যাপার যেটা কথা বলেছিলাম আমরা, ক্যানাডার ট্রেনিং ক্রেডিট, $5000 লাইফ টাইম বেনিফিট। হ্যাঁ, $5000 লাইফ টাইম বেনিফিট আমরা পেতে পারি। এবং আবার আমাদের আরেকটা কথা আমরা বলেছিলাম বোধহয়, যা ক্যানাডিয়ান জার্নালিজম লেবার ট্যাক্স ক্রেডিট, এ ব্যাপারে যদি একটু বলতেন। জার্নালিজম ডোনেশনস গিফটস না, ডোনেশন নয়, জার্নালিজম লেবার কি ডোনেশনের সাথে রিলেটেড, রাইট? জার্নালিজম লেবার ট্যাক্স ক্রেডিট যেটা আর কি। আমাদের কমিউনিটিতে কি এই ধরনের লোকজন আছে খুব একটা? আমি এই জন্য আই ডিডন্ট পে এনাফ অ্যাটেনশন অন দ্যাট। বাট জাস্ট অনেক মানে জাস্ট এন জেনারেল ইনফরমেশন। তো আর ডোনেশন এন্ড গিফটের ব্যাপারে আমাদের আরেকটা বিষয় বোধহয় আপনি বলেছিলেন, সেটা হচ্ছে ডোনেশন এন্ড গিফটের ক্ষেত্রে আমাদের যে লিস্টটা অনেক সময় আছে, ব্ল্যাক লিস্টেড কিছু অর্গানাইজেশন রয়েছে সিআরএ, মানে আমাদের কানাডা গভর্নমেন্টে। তো এই ব্যাপারটা একটু দেখার জন্য এই ব্যাপারে যদি একটু বলতেন। এটা সিআর এর ওয়েবসাইটে গিয়ে আমরা যদি দেখি রেজিস্টার্ড চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশনস, এই দুই তিনটা ওয়ার্ড দিয়ে সার্চ দিলেই আমরা পেয়ে যাব যে কোন অর্গানাইজেশন গুলা রেজিস্টার্ড আন্ডার সিআরএ ফর ডোনেশনস এন্ড গিফটস। ওই অর্গানাইজেশন গুলাতে যদি আমরা ডোনেট করি তাইলে আমরা এই বেনিফিটটা নিতে পারবো। সো সিআর এর ওয়েবসাইটে গিয়ে চ্যারিটেবল ডোনেশনস, চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন গুলা সার্চ করলেই আমরা এই পুরো লিস্টটাই পেয়ে যাব। তবে সাধারণ ক্ষেত্রে যারা আমাদের কমিউনিটি মেম্বাররা, তারা সাধারণত আমরা আমাদের যেমন যে রিলিজিয়াস বিলিভ করি, তারা মন্দির মসজিদ বা গির্জাতে আমরা এটা দেই। এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেই, যেমন দেখা গেছে চিলড্রেন হসপিটাল, ক্যান্সার রিসার্চ, অথবা ফুড ব্যাংকে, অথবা দেখা যাচ্ছে অন্য কোনো চ্যারিটেবল কিছু অর্গানাইজেশনে, রেড ক্রস থেকে শুরু করে এই ধরনের অনেকগুলো মানে জানি, সেগুলোতে আমরা সাধারণত আমরা ডোনেট করে থাকি আর কি। তো এইগুলা এই বিষয়গুলা আমাদের সাথে আছে। এছাড়াও কি আর কোনো বিষয় আছে পার্সোনাল ট্যাক্সের সাথে রিলেটেড? মানে আরো ক্লেম করা যায় এই ধরনের আরো কিছু ক্লেম করার কোনো বিষয় মানে রয়েছে কিনা? বেশ কিছু জিনিস আছে। এখন ধরেন যে জিনিসগুলো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এই বছরের জন্য, সেগুলো হতে পারে আপনার এমপ্লয়মেন্ট রিলেটেড এক্সপেন্স, যেটা বললাম যে দুই ধরনের সিস্টেম আছে, ডিটেইলড এক্সপেন্স, সিম্পলিফাইড $2 প্রতিদিনের জন্য, ম্যাক্সিমাম 200 দিনের জন্য। চাইল্ড কেয়ার এক্সপেন্স আছে, আরআরএসপি কন্ট্রিবিউশনের কথা বলছি। পলিটিক্যাল কন্ট্রিবিউশন আরো একটা এরিয়া আছে। আপনি যদি কানাডার কোনো পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশনকে কন্ট্রিবিউট করেন, তাদের রিসিপ্টগুলো রেখে দিলে আপনি ট্যাক্স ডিডাকশনের জন্য এটাও ক্লেম করা যাবে। কোনো ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম যদি দিয়ে থাকেন, প্রাইভেট পার্সোনালি আপনি প্রাইভেট অর্গানাইজেশন থেকে ইন্স্যুরেন্স, মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স নিয়েছেন এবং প্রিমিয়াম দিয়েছেন, সেই জিনিসগুলো ক্লেম করা যায়। রাইট।
সো আবার ডিডাকশনসে কোনো ইনভেস্ট করছেন, সেই ইনভেস্টমেন্টের লস হয়ে গেছে, সেই লসগুলো কিন্তু ক্লেম করা যায়। ইটস নট যে আমরা কোনো প্রফিট করলে শুধুমাত্র ট্যাক্স দিতে হবে, লস করলেও কিন্তু সেগুলো ডিডাক্ট করা যায়। ভলান্টিয়ার ফায়ার ফাইটার হিসাবে যদি কাজ করি সেখানেও কিন্তু ক্রেডিট পাওয়া যায়। তো এখানে বোধহয় আমার যতটুকু জানা পড়ে, আমি জানা মানে আমি সাথে এই ধরনের ডিল করিনি, বাট $2000 না কত পর্যন্ত ট্যাক্স এক্সাম্পট, রাইট? ওটা আপনাকে ইউনিট রিপোর্ট ট্যাক্স, মানে ভলান্টিয়ার যারা ফায়ার ফাইটার তাদের একটা বেনিফিট আছে, যে রাইট, 2000 বা ওইটা $3000 বেনিফিটটা পর্যন্ত আছে। এই বেনিফিটটা কিন্তু আছে যারা রাইট। ভলান্টিয়ার ফায়ার ফাইটারের জন্য। যদি কেউ, আমরা যেমন আমার ক্ষেত্রে কেউ আসলেই আমি জিজ্ঞেস করি যে ভলান্টিয়ার ফায়ার ফাইটার ছিল কিনা, তাতে ওই ক্রেডিটটা ব্যবস্থা করা যায়। এবং আরেকটা ব্যাপার আমরা পরবর্তীতে আলাপ করব, নর্দার্ন অ্যালাউন্স, যেটা আমরা এখন আলোচনা করব না। রাইট, নর্দার্ন অ্যালাউন্সের কথা আমি অলমোস্ট বলতে যাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, নর্দার্ন কিন্তু ওইটা অ্যালাউন্স আমরা যারা, এখন আলোচনা করব না, আমরা হ্যাঁ, পরবর্তী সেশনে আমরা আলোচনা করব। আর একটা বিষয় আসছে, ওটা আমরা এখন আলোচনা করব না, তবে আপনাদের একটু জানিয়ে রাখি, যারা ওই যাদের রেন্টাল ইনকাম আছে, অনেকে আছে যারা পার্সোনাল ট্যাক্স করবে, যাদের রেন্টাল অন্য প্রপার্টি আছে, এটা আমরা আজকে আলোচনা করছি না। এবং যাদের ইনভেস্টমেন্ট আছে, বিভিন্ন জায়গাতে ইনভেস্টমেন্ট আছে, সেই ইনভেস্টমেন্টের বিষয়টা পার্সোনাল ট্যাক্স, বাট একটু কমপ্লিকেটেড, মানে নট মানে পার্সোনাল ট্যাক্স কিন্তু সাথে কিছু আছে, এরকম যাদের আছে তাদের বিষয়টা আমরা পরবর্তী সেশনে আলোচনা করব। আজকে যে বিষয়ে আলোচনা করছি সাধারণভাবে একটা এমপ্লয়মেন্ট যদি থাকে বা প্রফেশনাল, তাদের ক্ষেত্রে কি হতে পারে। তো আরেকটা বিষয় এসছে, আমরা আমাদের কমিউনিটিতে হয়তো বা এই বিষয়ে জানি না, তবে আমার কাছে কিছু ক্লায়েন্ট ছিল যারা এই বিষয়ে করে, যে মিনারেল এক্সপ্লোরেশন ট্যাক্স ক্রেডিট কিন্তু নেক্সট 5 ইয়ার পর্যন্ত এক্সটেন্ড করা হয়েছে মার্চের 31, 2024। সো অনেকে আছে যারা ওই যে এখানে আছে যে যারা এক্সপ্লোরেশন করে, এন্ড যারা অয়েল এন্ড, বিকজ আলবার্টা ইজ অয়েল এন্ড গ্যাস মানে ফিল্ড আর কি, তো এখানে অনেকে তাদের ইনভেস্টমেন্ট থাকে বা ইনভেস্টমেন্ট থাকে। আমার এক ক্লায়েন্ট ছিল যারা, যে এখানে ভালো একটা ইনভেস্টমেন্ট ছিল গ্যাস এক্সপ্লোরেশনের ক্ষেত্রে, ইনভেস্টমেন্ট ক্রেডিট। সো দ্যাট ইনভেস্টমেন্ট ক্রেডিট ইজ ওয়ান অফ দ্য অপশন। এই বিষয়গুলো আমরা একটু পরে ডিটেল আলোচনা করব। তবে আজকে আলোচনার বিষয়ে আমরা যে বিষয়গুলো জানলাম, যে বেসিক্যালি একজন এমপ্লয়মেন্ট যদি হয়, এমপ্লয়মেন্ট থাকে, তাদের ট্যাক্সে কি কি বিষয় মনে রাখা দরকার। তো দাদা যে কথাগুলো বললেন, যে আমাদেরকে যে আমরা যেটা বললাম, যে যে স্লিপগুলো, টি স্লিপগুলো আমরা দেখব, এবং টি স্লিপগুলোর সাথে সাথে আমাদের এগুলা যদি আমাদের কোনো বিষয়ে প্রশ্ন থাকে, ডেফিনেটলি আমরা ট্যাক্স প্রফেশনালের কাছে আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি, জানাতে পারি। যেমন মেডিকেল এক্সপেন্সের কথা বলেছেন, তারপরে আমাদের ডোনেশন ট্যাক্স ক্রেডিটের কথা বলেছেন, হোম বায়ের ইয়ে কথা বলেছেন। এই বিষয়গুলো আমাদেরকে জানতে হবে। এবং আরেকটা বিষয় আপনি যেটা খুব সুন্দর বলেছেন, যেটা যে আমাদের হোম এক্সপিরিয়েন্স, কারণ আমাদের কোভিড সিচুয়েশনে যারা এমপ্লয়মেন্টে যারা স্যালারিড পারসন, তারা ঘরে বসে যে যে এক্সপেন্সেস গুলো ক্লেম করতে পারে আর কি। আর একটা বিষয় দাদা আপনার কাছে প্রশ্ন করতে চাই, এটা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। অনেকে ট্যাক্সি ড্রাইভার, উবার করে, উবারে অনেকে আছে, আমাদের কমিউনিটির অনেকে আছে যারা, এবং ক্যাশ ইনকাম করে অনেকে, যারা ওই পিৎজা বিভিন্ন রকম টিপস পায়। এই বিষয়ে আমার অডিটের অনেক এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে, বাট এই বিষয়ে আমরা ডিটেলস আলোচনা করব। তো যে আপনাদের বলে রাখি যে অনেক বিষয় কিন্তু আমাদের সামনে এসছে, তো বিষয়গুলো আমাদের একটু জানা দরকার আছে, যারা আমাদের কমিটি মেম্বারে অনেকে যারা বিভিন্ন কাজগুলো করে, যে কাজে আমাদের জানতে হবে, বিশেষ করে পার্সোনাল ট্যাক্স করার সাথে সাথে যারা, বিকজ দে আর নট ইনকর্পোরেটেড বাট দে আর ডুইং সাম বিজনেস। তারপরে অনলাইন বিজনেস অনেকে করে, তো অনলাইন বিজনেসের কিছু ইনকাম গুলা, ওই যে স্লিপটা, ডেফিনেটলি যে স্লিপটা আমরা T21-25 যে আমাদের যে স্লিপটা ইউজ করি, সেখানে কিভাবে এক্সপেন্স গুলো ক্লেম করা যায়, হোয়াট আর দ্য প্রিন্সিপাল, ওইখানে কিছু গাইডলাইন আছে। তো ওই গাইডলাইন গুলো একটু বোঝার, একটু জানার আছে। তো ওই বিষয়গুলো আমরাও আলোচনা করব, ওটা পরবর্তীতে আমরা ডিসকাস করব। তো এই বিষয়ে আমরা মানে আজকে জেনারেলি আমরা আলোচনা করছি যে ট্যাক্সের সাথে আমাদের কি কি বিষয় জানা দরকার রয়েছে। আপনার আর কিছু একটা জিনিস মনে হয় দাদা আমি যোগ করতে পারি স্টুডেন্টদের জন্য। আমরা অনেক কথা বললাম তো টিউশন স্লিপ গুলা, T2200, T2202, সরি T2202 কথা। আমাদের দুই ধরনের স্টুডেন্ট আছে, একটা হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট, আর একটা হচ্ছে যে আমাদেরই বাচ্চা কাচ্চারা যারা অলরেডি ইউনিভার্সিটিতে পড়তেছে তাদের জন্য। তো তাদের ক্ষেত্রে স্পেশালি যারা আমাদের ওসাপ বা এই ধরনের স্টুডেন্ট লোন নিয়ে পড়ালেখা করে, তাদের ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে, যে স্টুডেন্ট লোনের যে ইন্টারেস্ট দিতে হয়, সেই ইন্টারেস্টও কিন্তু ট্যাক্স ডিডাক্টেবল। সো ওইটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে, এবং ওই ডকুমেন্ট গুলো ট্যাক্স প্রিপেয়ারারকে প্রোভাইড করতে হবে। রাইট, কিন্তু আমরা শুধুমাত্র আমাদের এই মানে আমাদের এই
আলবার্টাই কভার করছি না, অনেকে আমাদের কাছে অনেক ক্লায়েন্ট, আমরা কিন্তু অল ওভার মানে আমাদের এক্সেপ্ট উই ডোন্ট ডু মানে যেটা আমি করি না মানে কুবেক টেক্স এটা একটু ডিফারেন্টলি, বাট আদার দ্যান দ্যাট আদার প্রভিন্সেস মোস্ট প্রভিন্সেস আমরা এগুলো করি। তো আপনার আমরা কোভিড-19 সম্পর্কে কিছু বলিনি, আপনি একটু কোভিড-19 সম্পর্কে যারা বেনিফিট পেয়েছে একটু বলেন যদি। আমরা ইংরেজিতে বলেছি বোধহয়, বাংলায় অত ডিটেলস বলা হয়নি। কোভিড-19 আপনার যারা আমরা ঘরে থেকে কাজ করলাম তাদের জন্য কিছু বেনিফিট আছে। সো এই বেনিফিট গুলো একটু আমাদের বোঝা দরকার যে হোম অফিস এক্সপেন্স আমরা ক্লেম করতে পারি, দুভাবে ক্লেম করতে পারি। একটা হচ্ছে টেম্পোরারি ফ্ল্যাট রেট মেথড, আর একটা হচ্ছে ডিটেইল মেথড। টেম্পোরারি ফ্ল্যাট রেট মেথডে কন্ডিশন হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট পরপর 4 সপ্তাহের জন্য ফুল টাইম অথবা অ্যাটলিস্ট 50% ঘর থেকে যদি আমরা কাজ করি প্যান্ডেমিকের কারণে, তাইলে প্রতিদিনের জন্য আমরা $2 রেটে ম্যাক্সিমাম 200 দিনের জন্য আমরা $400 এক্সপেন্স ক্লেম করতে পারবো। সো এইখানে কোনো রকম ডকুমেন্ট, কোনো রকম কাগজপত্র রাখার আমাদের কোনো দরকার নাই, শুধু কয়দিন কাজ করলাম সেটা হিসাব করে আমরা ক্লেম করলে হবে। যেগুলা ডেগুলা কাউন্ট করা যাবে না সেটা হচ্ছে যে কোনো ডে অফ থাকলে, কোনো ভ্যাকেশন থাকলে, সিক থাকলে, অথবা আমরা যদি কোনো লিভ অফ অ্যাবসেন্স নেই, এই ধরনের ডেগুলা ছাড়া যে দিনগুলা আমরা ঘরে বসে কাজ করছি সেইগুলা ক্লেম করা যাবে। আর ডিটেইল মেথডে যদি আমরা যাই, সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আমাদের এমপ্লয়ারের কাছ থেকে T2200 ফর্মটা আমাদের নিতে হবে, আদারওয়াইজ ওই ডিটেইল মেথডে আমরা করতে পারবো না। ওইখানে আরো অনেক এক্সপেন্স ক্লেম করা যাবে, কিন্তু T2200 অথবা T2200S অথবা T777S এই ফর্মগুলো আমাদের এমপ্লয়ারের কাছ থেকে পেতে হবে। তারপরে যেটা করতে হবে যে আমাদের ওয়ার্ক স্পেস গুলো ক্যালকুলেট করতে হবে, আমার বাড়ির টোটাল স্পেস কত, ওয়ার্ক স্পেস কত, এবং কত পার্সেন্ট আমার কাজের জন্য আমি মানে অ্যালোকেট করছি সেটা ক্যালকুলেট করতে হবে, কত ঘন্টা কাজ করছি সেটা ক্যালকুলেট করতে হবে, এবং সব পার্সেন্টেজ গুলো নিয়ে তারপরে যেই খরচগুলা ক্লেম করা যাবে সেগুলো শুধু দেয়া যায়। যেমন ইলেকট্রিসিটি, হিট, ওয়াটার, ইউটিলিটির কোনো পোর্শন, এগুলা সবই ক্লেম করা যায়। ইন্টারনেট বিল, কন্ডো ফি, মাইনর রিপেয়ার থাকলে সেগুলা, আমরা যদি কেউ ঘর ওন না করি বাট আমরা রেন্ট করি, সেই রেন্টও ক্লেম করা যাবে প্রপোর্শনেটলি। এই জিনিসগুলো আমাদের জেনে রাখা দরকার। যেগুলো করা যাবে না সেটা হচ্ছে যে যেমন মর্টগেজ ইন্টারেস্ট, এটা করা যাবে না, ক্লেম করা যাবে না। প্রিন্সিপাল, আমরা যে বাড়ির মর্টগেজের প্রিন্সিপাল শোধ করি সেটা করা যাবে না। ইন্টারনেট কানেকশন ফি দেয়া যাবে না। ফার্নিচার বা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার যেগুলো, সেগুলো ক্লেম করা যাবে না। ওয়াল ডেকোরেশনস, এগুলো ক্লেম করা যাবে না। যেগুলা ওই ফ্যাক্স মেশিন থাকলে, ফোনের লিজ কস্ট থাকলে, ফোনের বিল থাকলে সেগুলা ক্লেম করা যাবে। আরেকটা বিষয় বলতে চাই, এটা হয়তো আমরা পরবর্তীতে ডিটেল আলোচনা করব। অনেকেই বলে কোভিড এর জন্য কিন্তু অনেকে হয়েছে রিলোকেট করেছে মুভিং এক্সপেন্স। সো মুভিং এক্সপেন্সটা কিভাবে ক্লেম করা যায় এর বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। এটা বিষয়ে অনেক কোশ্চেন আছে, এটা অনেক আমার অনেক ডিটেইল জিনিস। আমার অনেক ক্লায়েন্টসও তারা মুভিং এক্সপেন্স নিয়ে অনেক বিষয় আছে। আমরা পরবর্তীতে আপনাদের মুভিং এক্সপেন্স সম্পর্কে কথা বলবো। তবে আপনাদেরকে এনকারেজ করতে চাই, যদি কোনো ক্লায়েন্ট বা আমাদের কমিটি মেম্বার আপনাদের স্পেসিফিক কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, আমাদের ইনবক্সে বা আমাদের এখানে কমেন্টসে অথবা আমাদের ইমেলে আমাদেরকে যোগাযোগ করেন, আমাদেরকে বা আপনি বিশ্বযোদ্ধাকে ওনার কমিউনিটি যা আমাদেরকে কমিউনিকেট করেন। আমরা ডেফিনেটলি আমাদের কাছে যদি প্রশ্ন আসে আমরা ডেফিনেটলি আমরা ওটাকে অ্যাড্রেস করব নেক্সট সেশন গুলোতে। তো এই বিষয়গুলো করে আমরা খুবই আনন্দিত। আজকে আমরা প্রেরণা টিভি, গ্লোবাল একাডেমি অফ হোলিস্টিক লিডারশিপ এন্ড কোচিং, গ্রোথ স্পেস ফাইন্যান্সিয়াল সলিউশনস, নিএম ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট ইনকর্পোরেট, আমাদের কোলাবোরেশনে আমাদের আজকের যে সেশন চেঞ্জেস ইন পার্সোনাল ট্যাক্সেস 2020 আমরা করতে পেরেছি, এবং আমাদের কমিউনিটিদেরকে সচেতন করার জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা, যাতে আমাদের কমিটি মেম্বাররা তাদের নিজস্ব ট্যাক্স সম্পর্কে সচেতন হয়, তারা মানি সেভিং করতে পারে, এবং তারা একজন সচেতন হলে অন্যজনকে সচেতন করতে পারে। টুগেদার উই গ্রো। আমরা একজনকে হেল্প করলে আমাদের কমিটি, প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমাদের অনেক ধরনের দুশ্চিন্তা বা অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আমরা চাই আমাদের কমিটি মেম্বারদেরকে আমাদের এই সেশনগুলোর মাধ্যমে আপনাদেরকে আমাদের অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার জন্য। সো আমি খুবই আনন্দিত, আমাদের সাথে গ্রোথ স্পেস ফাইন্যান্সিয়াল সলিউশনের স্বত্বাধিকারী মিস্টার বিশ্বজিৎ বড়ুয়া দাদা, উনি আমাদের সাথে ছিলেন,
এবং আমরা জয়েন্ট কোলাবোরেশনে আমাদের এই সেশনগুলো করছি। আমরা খুব আনন্দিত, আমরা পরবর্তী সেশন চালিয়ে যাব আপনাদের সাথে থাকার জন্য। স্পেসিফিক যদি কোনো আপনারা ক্লায়েন্ট, আপনারা যদি ওনার সাথে যোগাযোগ করতে চান, আপনারা গ্রোথ বেস ফাইন্যান্সিয়াল সলিউশনে ওনার সাথে যোগাযোগ করবেন। ওনার ইনভেস্টমেন্ট, ট্যাক্স, ইন্স্যুরেন্স, ডিফারেন্ট বিষয় উনি অভিজ্ঞ এবং ওনার অনেক বিষয়ে উনি আপনাদেরকে সহযোগিতা করেন। এবং একটা বলছেন নো কমিটমেন্ট, উনি যেটা বলেন যে কোনো কমিটমেন্ট ছাড়া না, আপনি দেখেন, আপনারা যদি আপনি রেফারেন্স চেক করেন, আপনারা দেখেন, আপনার যদি ভালো লাগে দেন ইউ টেক দিস সার্ভিসেস। সো এই বিষয়গুলোকে আমি আজকে খুবই আনন্দিত। আজকে আমাদের এই সেশনটা আমরা খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি। আমাদের বাংলা যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন, বাংলা এবং ইংরেজি আমাদের দুটো আলাদা করে আমরা ইউটিউবে চেষ্টা করব। তবে জেনারেল একটা আমাদের ইউটিউবে আমাদের যাবে, এবং যেটা আমাদের যে সেশনটা ইউটিউব ভিডিও হিসেবে যাবে, এবং পরবর্তীতে আমাদের এই সেশনটা দুটা ভাগে বাংলা এবং ইংরেজিটা হবে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা যারা আমাদেরকে ফলো করছেন, আমরা খুবই আনন্দিত এবং আপনাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনারা নিজেদের সচেতন হন, আমাদের যারা অন্য কমিটি মেম্বার রয়েছে তাদেরকে সচেতন করুন। আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। দাদা যদি কিছু বলতে চান। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ দাদা, আবারও আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এটা কন্টিনিউ করার জন্য। হোপফুলি আমরা আমাদের কমিউনিটির লোকজনের মধ্যে আমরা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে পারবো। আমরা চাই যে আমরা জানি জিনিসগুলা, কারণ আমরা না জানলে আমাদের অজ্ঞতার কারণে আমরাই কিন্তু লস করব, অন্য কেউ লস করবে না। সো আমরা যদি জানি সেগুলা আমরা কাজে লাগাতে পারবো নিজেদের ফ্যামিলির লাইফে। সো জানুন, যে কোনো কিছু জানার দরকার আমাদেরকে ফোন করুন। এডওয়ার্ড দা আছেন, আমি আছি, গ্রোথ স্পেস ফিনান্সিয়াল সলিউশনসে ফেসবুকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলেই, অথবা আমাদের নাম্বার আছে, ইমেল অ্যাড্রেস আছে, এগুলোতে যোগাযোগ করলেই আমরা আপনাদেরকে সমস্ত ইনফরমেশন প্রোভাইড করব। অ্যান্ড গেটিং দ্য ইনফরমেশন ইজ ফ্রি। সো ইটস পার্ট অফ আওয়ার সোশ্যাল কমিটমেন্ট দ্যাট উই প্রোভাইড, সো নাথিং টু ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। You get the information and make your financial life better and better. We hope that anytime we are open to provide you help and solutions for that. Thank you. আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। ধন্যবাদ।